Aesop's Fables. The Town Mouse and the Country Mouse. Lucy? 네. 소피아? 오늘은 이솝 이야기 The Town Mouse and the Country Mouse. 도시 쥐와 시골 쥐 이야기를 보도록 할 거예요. 네. A town mouse once visited a relative who lived in the country. 도시에 사는 쥐가 시골에 살고 있는 자기 친척을 방문했어. For lunch, the country mouse served wheat stalk, roots, and acorns. 그래서 점심으로 이 시골쥐가 밀이랑 그런 뿌리, 식물 뿌리 같은 것들이랑 도토리 같은 걸 대접했어. With a dash of cold water for drink. 그리고 마실 걸로는 차가운 물을 주었지. The town mouse ate very sparingly, nibbling a little of this and a little of that. 그런데 시골쥐는 엄청 조금만 먹었어. 요거 조금 먹고 저거 조금 먹고 그랬어. And by her manner making it very plain that she ate the simple food only to be polite. 그리고 이런 태도를 통해서 뭘 보여줬냐면은 이런 시시한 음식 그냥 내가 공손해 보이려고 예의 발라 보이려고 이런 시시한 음식 내가 좀 먹어주는 거야 라는 태도로 먹었지. After the meal, the friends had a long talk. 이렇게 식사 후에 이 친구들은 아주 오랫동안 대화를 나누었어. Or rather, the town mouse talked about her life in the city, while the country mouse listened. 그런데 사실 이 도시 쥐가 도시에서의 삶이 얼마나 멋진지 주로 이야기를 했고 시골쥐는 거의 듣기만 했지. They then went to bed in a cozy nest in the hedgerow. 그러고 나서 둘은 그 울타리에 있는 포근한 둥지에서 잠을 잤어. And slept in quiet and comfort until morning. 그리고 아침이 될 때까지 조용하고 평안하게 잠을 잤지. In her sleep, the country mouse dreamed she was a town mouse, with all the luxuries and delights of the city life that her friend had described for her. 그런데 이 시골쥐가 잠을 자면서 무슨 꿈을 꿨냐면은 자기가 도시쥐가 된 꿈을 꾼 거야. 그래서 이 도시쥐가 설명해준 그 도시의 화려하고 즐거운 그런 삶을 살고 있는 자기 모습에 대해서 꿈을 꾸었어. So the next day, 그래서 그 다음 날, when the town mouse asked the country mouse to go home with her to the city, 도시쥐가 시골쥐한테 우리 도시로 같이 가보자, 우리 집에 가보자 라고 했을 때 she gladly say yes. 시골쥐는 기쁘게 좋아! 라고 말했지. When they reached the mansion in which the town mouse lived, 그래서 이 도시쥐가 살고 있는 멋진 저택에 도착했을 때 they found on the table in the dining room the leavings of a very fine banquet. 식당의 식탁 위에 정말 멋진 만찬을 하고 먹고 남은 음식들이 차려져 있었어. There were sweetmeats and jellies, pastries, delicious cheeses, indeed the most tempting foods that a mouse can imagine. 거기에는 사탕, 젤리, 빵, 맛있는 치즈, 그래서 이 쥐들이 좋아할 만한 가장 맛있는 음식들이 거기 있었지. But just as the country mouse was about to nibble a dainty bit of pastry, 그런데 이 시골쥐가 빵을 한 입 막 먹으려고 할 때, she heard a cat mew loudly and scratch at the door. 고양이가 야옹거리는 소리가 크게 들리면서 문을 긁는 소리가 들리는 거야. In great fear, 너무 무서워서 the mice scurried to a hiding place. 이 쥐들은 숨는 곳으로 얼른 달려갔어. Where they lay quiet still for a long time. 거기 아주 오랫동안 조용히 엎드려 있었지. Hardly daring to breathe. 숨도 거의 못 쉬면서 말이야.
When at last they ventured back to the feast, 그리고 다시 그 만찬 장소로 나왔을 때, the door opened suddenly. 갑자기 문이 열렸어. And in came the servants to clear the table. 시종들이 들어와서 상을 막 치우는 거야. Followed by the house dog. 그리고 집에서 기르는 개가 같이 들어왔어. The country mouse stopped in the town mouse's stand, only long enough to pick up her carpetbag and umbrella. 그래서 이 시골쥐는 그 도시쥐 집에 잠깐 들렀어. 어느 정도로 잠깐이었냐면 자기 가방이랑 자기 우산만 챙겨 나올 정도로 잠깐만 들렸어. You may have luxuries and dainties that I have not, she said as she hurried away. 그래서 이 시골쥐는 서둘러 나가면서 너는 나한테 없는 그 화려함과 맛있는 음식들이 있을지도 몰라. But I prefer my plain food and simple life in the country with the peace and security that go with it. 그런데 나는 시골에서 나의 그 보잘것없는 음식이랑 간단한 삶이 더 좋은 것 같아. 거기는 평화와 안전이 있거든. 여기서 배울 수 있는 교훈은 poverty with security, 안전하면서 가난하게 사는 게 is better than plenty in the midst of fear and uncertainty. 두렵고 불확실하면서 부자로 사는 것보다 더 낫다는 거예요. 네, 재밌었어요? 네. 네, 그럼 우리 인사할까요? 네. 안녕. A town mouse once visited a relative who lived in the country. For lunch, the country mouse served wheat stalks, roots, and acorns, with a dash of cold water for drink. The town mouse ate very sparingly, nibbling a little of this and a little of that, and by her manner making it very plain that she ate the simple food only to be polite. After the meal, the friends had a long talk, or rather, the town mouse talked about her life in the city, while the country mouse listened. They then went to bed in a cozy nest in the hedgerow, and slept in quiet and comfort until morning. In her sleep, the country mouse dreamed she was a town mouse, with all the luxuries and delights of city life that her friend had described for her. So the next day, when the town mouse asked the country mouse to go home with her to the city, she gladly said yes. When they reached the mansion in which the town mouse lived, they found on the table in the dining room the leavings of a very fine banquet. There were sweet meats and jellies, pastries, delicious cheeses, indeed, the most tempting foods that a mouse can imagine. But just as the country mouse was about to nibble a dainty bit of pastry, she heard a cat mew loudly and scratch at the door. In great fear, the mice scurried to a hiding place, where they lay quite still for a long time, hardly daring to breathe. When at last they ventured back to the feast, the door opened suddenly, and in came the servants to clear the table, followed by the house dog. The country mouse stopped in the town mouse's stand only long enough to pick up her carpet-bag and umbrella. You may have luxuries and dainties that I have not, she said as she hurried away, but I prefer my plain food and simple life in the country with the peace and security that go with it. Poverty with security is better than plenty in the midst of fear and uncertainty.